Very happy to be here to inaugurate this new facility that has been introduced in Gleneagles, the interventional radiology. And just now we heard from Dr. Uttapa on how the interventional radiology can really help people in being able to get themselves treated, cured in as simple, as easy a manner as possible. So instead of doing open heart surgeries and more invasive surgeries with minimum trouble to the patients, finding out through the various diagnostic techniques that are there, especially with all the MRIs and CTs and all the other equipment that we have. So things that are connected to the heart and to the brain. So I think many of them can be treated without really opening up your body. And so we see so many people today having so many issues. So I'll explain, like Gleneagles Hospital is having this new department of Gleneagles Institute of Radiological Intervention. It is much needed in this era, when people are avoiding these big scars and the big incisions on their body. So interventional radiology is a branch where you can avoid these things through a very small incision, or by puncturing the skin, you can have an access to the various vital organs through the major blood vessels, and you can treat the vascular, non-vascular tumors and the other ailments of the body. MC Uttapa, I am the Director of Interventional Radiology. Today we are at Gleneagles Hospital in Richmond Road. We have a great pleasure in inaugurating a new facility, a new department at Gleneagles Hospital in Richmond Road. It is in the city center of Bangalore. As some of you may be aware, that interventional radiology has come a long way. But today we are creating a new entity. It's almost like a new baby, where an interventional radiology will be delivered in a facility which has got a full team of our own colleagues, which we got Dr. Bhavya here, Dr. Rohit, and somebody to help us in making sure that we're doing everything right. We have Dr. Jatinder Arora. So today we have got together to inaugurate the facility. It is a state-of-the-art facility. We always say that patients have to travel to different countries to receive world-class treatment. Today we can proudly say that we have a world-class facility right in Richmond Road. We have all the technology, ultrasound, CT, and a state-of-the-art lab wherein we can do all procedures. With this machine which we have in the background, we can do head-to-toe every procedure which is minimally invasive. So minimally invasive meaning that you don't need to do open surgery. Many of the time we don't need to use general anesthesia for this. So a lot of the time these patients can go home the same day. Essentially every part of the body without open surgery we are able to treat these patients. We also are starting up a new service dedicated to women. Come across patients who have lumps in the breasts most often, and most of them are not willing to undergo surgery. Definitely no woman would want to have a scar on a breast, and we can avoid that. We can very well avoid that by doing pinhole surgeries. It's a very minimal invasive surgery wherein we put a needle and we try to clear up the lump, and we are providing that service here. Whoever is having issues with the breast lump can visit us and do a in-detail consultation, and we will be able to help them out. What is the success rate? Success rate is almost as equal to surgery. So, and in fact, if I have to weigh it against surgery, it is much more. It's better than surgery, I can say, because it's a daycare procedure. So, patient recovery will be very faster, and post-operative pain and all those complications will be far less when compared to surgery. What is the cost? So cost, so it depends again. So which modality we are using. So we have various options here. We have vacuum assisted excision, we have cryotherapy. So cost varies from procedure to procedure. Elrigu namaskara. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಗ್ಲೆನಿಗಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ರೋಡ್, ಗ್ಲೆನಿಗಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಉಬ್ಬಿ ಗಂಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿ, ಹತ್ರ 3 ರಿಂದ 4 ಇಂಚ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೂರ್ತಿ ರಕ್ತನಾಳನ ತೆಗೆಯೋರು ಹೊರಗೆ. ಅದು ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ
ಆ ರಕ್ತನಾಳದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನು ರಕ್ತನಾಳ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದರ್ ಲೇಸರ್, ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋವೇವಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಗಮ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ರಕ್ತನಾಳನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಾಗಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರು ಲೋಕಲ್ ಅನಸ್ತೀಷಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಜನರಲ್ ಅನಸ್ತೀಷಿಯಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿನ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಸಂಜೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಯ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಕವರಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ತುಣುಕು ವ್ಯಾರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್. ಸರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಸರ್? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಟ್ ಅಥವಾ ಇದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಡೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಯ್ನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಒನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1% ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್. ಗ್ಲೆನೆಂಜಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇಂದು ಒಂದು ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೀಚ್ ಬಯಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ and I am very keen to know the new technologies in medical field. Last year there are more than 750 students who got medical seat across the India, 2 into AIMS Delhi also. So I used to ask, sir, what exactly intervention radiology mean? I don't know. Radiology gottu, interventional andre ishtu technology idya anta, so ididdaga life span ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಗ್ಲೆನೆಂಜಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಸರ್. ಐ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೆನೆಂಜಿಯಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್, ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗ್ಲೆನೆಂಜಿಯಲ್ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ದೆ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಪೂರ್. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ದೆ ಯೂಸ್ಡ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಪೂರ್. I used to tell Singapore hospital in India, but they told Indian hospital in Singapore. It's a great, such kind of ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಗ್ಲೆನೆಂಜಿಯಲ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು.